eens zien. Ja, dat is goed. We gaan hopelijk verder waar we zijn geëindigd. Ik zeg hopelijk. En dat zou chapter 5 moeten zijn. Oké, dus kleine recap. We zijn in Anaben. Waar dat er een mysterieuze ziekte is uitgebroken. Blijkbaar is iemand de schaduw van mensen aan het stelen geweest. De candlemaker die licht de kaarsjes aan voor toch een beetje de duisternis weg te krijgen. Die is ontvoerd geweest. Die is gesacrificed voor possession. Die is nu possessed by the shadow god. Die ook al de moon god, sun godness en nu ook de maiden godness die ons geholpen heeft gevangen genomen. En de maiden godness heeft ons uit de shadow world, waar we even waren, geduwd, zodat we terug in de gewone wereld zijn en het proberen op te lossen. Dus dan zijn we nu hier, begin van chapter 5. En we zullen eens zien. Dit lijkt wel een klein beetje op hem, vind ik. Er is ook een zwart klein katje. Dat heb ik de vorige keer nog niet vermeld. In de cinematic, in de opening cinematic, dus moet je de vorige aflevering zien, daar liep ook een kat voordat de Duitsers was aangevallen. Dus ik weet niet, heeft dat er iets mee te maken? Want die kat volgde ook de candlemaker. En daar zijn van mijn kat heeft schrik in de donker. Vandaar dat hem vooral alles aan het aansteken was. Maar we hebben ook een boek gevonden. Handig. We hebben ook een boek gevonden. If you're not with the shadow, you're against him. Goodbye. Ah! Somebody help! Ik weet niet wat ik aan het zeggen was. Sorry. Ik moet even hier focussen. Nee, is toch? You saved my life, so you deserve an explanation. The Brotherhood wanted to bring back the Shadow God, but that was never my intention. I was following Guida, looking for a powerful artifact. I've lost the element of surprise, but I have to keep trying. Look, I'm grateful, but you can't get in my way again. I'll get the shard or die trying. Ingredients for Groon's potion: blue roots, cliff sage, vivid mushroom. Ingredients for the Brian's potion: splinter crystal, vermilion bud, spring moss.
Ja, oké. Wat ik wou zeggen was dat er in de boek van de is het Sky Kingdom emblem, dat in het boek van de Candlemaker stond een verhaal dat ging over een schrijver die zijn schaduw weg van hem ging. En dat de schaduw iedereen manipuleerde voor te laten zien van hey, ik ben de echte. De schrijver is de schaduw. Waarom kijkt iedereen naar mij? En op het einde is die een schaduw dan kunnen overwinnen en heeft die eigenlijk ervoor gezorgd dat de writer, zijn originele eigenaar, overleden is. No matter what you do, I'll always be one step ahead. Ja, dat jij er naartoe gaat. Ik volg u gewoon. Ik heb tot nu toe heel weinig verraders tegengekomen. En ik heb geen... Ik moet zeggen, ik heb hier niet naar gekeken wanneer ik in de Shadowrun was de vorige keer. Het is nu ook blauwe vlammen. Paarse vlammen. In plaats van... nee. Ik had het gewoon geprobeerd. Ik moet eerst clips. Nee, dat is verbonden. Clips. Sage. Want deze is nog gewoon oranje. Ik weet niet hoe ik doen. Ik zou zeggen dat hier de clip sage is dat ik nog niet heb. Altijd naar beneden klikken. Oké. Nee? De pickaxe gebruikt je climbing deze. Dat is snel.
Nou, dat was een cliff stage. Maar ik ben leuk. Eeuw. Nice. Chapter 6. Ik zal het zien wat ik daar eens moet aansteken. Is het een paraat nog? Hier. Nee, ik heb echt nog niet veel. How dare you! Trespassing in this sanctuary is forbidden. The maiden goddess is in trouble. We must act quickly. There's only one thing that can stop the shadow god, the Shade's lantern. To make it, you need to find the bolide shard. It is protected by this land and only the worthy can claim it. If you get it, I will help you fight the shadow god. Bolide Shard heb ik ook niks van gehoord. Is dat niet van de Sky Kingdom? Dat een bolide is. Wat? En dat is de visie dat we hebben gezien bij dingen. Bij de Swan Princess. Ja. Huh? Je moet iets doen.
zien. Ah, wacht. Nee. Ik zie het. Ik zag het juist, maar nee, dat ik wou kijken. En zijn ik vergaan ontworden. Ja. Oh, ik denk dat dat veel stress is. Nee, dat was iets anders. Dat er 2 waren. Oké. The bullet shard. It holds incredible power and I can only trust to the fairies to keep it safe. If it falls in the wrong hands, it can do so much damage. Check. Ik weet het. Ik wist het. Dat dat was. I feel good. Dus het is werkelijk de Bonite Shard die we hebben gezien in de... ik heb het niet gezien. En ik moet gewoon inpakken en dan haar tegen. Ja. Oké. Oké. Is dat de film?
experimental. Ja, nee, ik herhaal het nog graag eens. Ik vind het leuk dat ze zo teruggaan op oudere personages, teruggaan op verhaallijnen die we al hebben gespeeld. Dat de linken heel goed bijkomen. Ik vind dat superleuk. Alleen die zoek en vind ik minder leuk hieraan. Ik kan het nog altijd niet gewoon worden. Yes. Hier. Ja, dat is Whatever bullet. your plan is, it'll never work. Ik had niet door dat dat is. Deja. You have proven that your heart is pure. Come with me to my home and be prepared. Welcome to my home. This is a safe place to assemble the Shade's lantern without being disturbed. Chapter 7 al. Stilletjes aan. Ik begin nu ook een beetje verkouden te worden. To make powerful Shade's lantern, you'll need a potion made of fairy flowers. Then add enchanted prism and crystal powder. Bullet short, the most important part, willpower. Maar eerst, waar moet ik het licht aan doen? Oké, dat is al enchanted. Ik zag... Oké. Ik zag het juist. Ja, maar zo heel lichtjes. Ik voelde deze morgen een dikke keelpijn opkomen. Wie weet, wie weet. Okay. Nee.
ben het... Ja, maar waar moet ik het doen? Oké. Nee, dat is ook niet veel dat ik nodig heb. Ik ga op mijn neus letten. Skip. Ah ja, Dasha. Ik heb gisteren een nieuwe een gratis emoticon van mezelf erin gezet. Een raid. Vind jij die? Ik wil gewoon eens zien dat het werkt, ja. En hoe dat eruit ziet. Ja, die ziet er wel cute uit. Oké, dan kan ik de rest maken. Nee, een bit of fout. Oké, ik kan niet lezen. Potion. Hey. The lantern is finished. Now, you must face the Shadow God. But before you destroy him, you must put a stop to his plans. Ben ik terug groot? Ik ben terug groot. Ja, ik heb er nog zo'n paar. Maar ik moet die nog maken. En ik zal eerlijk zijn, dat is met ChatGPT gemaakt. Al diegenen die ik nu ga stilletjes aan in orde brengen. Nee, dat is niet wat ik nodig heb. The tower is starting to assemble itself. That's not a good sign. Make haste. You must stop this before it's too late. Remember, you have the bolide shard, and the platform has its weaknesses. Use them to your advantage. Chapter 8. Let's go. Oh. Ik had gehoopt dat het al goed was. Ik heb geen flauw idee waar ik dan daar kan komen. Oké.
Wat moet ik hier dan doen als ik er niet dichterbij kan komen? Oh, ik kan ook naar daar gaan. Is er nog, denk ik. Er staat zelfs niet bij wat ik moet doen. Hoi. Moeilijkheden. Nog altijd hier. Een mineral. Waarom gaat deze niet naar boven? Oké, dat gaat nog niet. Oké, dat is die spin, daar kan ik niks mee kan doen. Terug naar daar. Oké, ik denk dat ik het snap. Nee.
Oh, dat is beter. Nee, wacht. Ik weet zelfs niet zo goed wat ik heb gedaan. Map. Hier. Ah, wacht. Dat is niet deze. Launch. Launch. Cat. Ik hoor hem op de achtergrond. Mooie spier. En ik blijf me ook afvragen wat de echte reden is waarom dat ze dit spel uit omloop hebben genomen. Misschien slechte reviews gekregen, maar... Het zou mij heel hard versieren dat slechte reviews heeft gekregen. Ik zou het niet weten. Spider die we nodig hebben voor... Of misschien alles wat er in het eerste uur gebeurd is in de vorige aflevering. Dat kan. Dat het traumatisch was. Ik weet eigenlijk niet wat deze leeftijdscategorie is. Ik weet het niet. Nee. Oké, twee keuzes, maar ik ga dan die aan. Aha. Nee, het is ook niet.
Nee. Mhm. Echt, er waren er 2. Zeg maar 1. You disappoint me, Gita. I told you to take care of the intruders, and you failed. I will not tolerate your incompetence any longer. But, Master, I tried. Please. Enough! Your time with me is over. Ik snap het niet, hè? Oké. De kreekslag.
When certified detective managed to stop the spreading of darkness, saving Annabelle and its all occupants. A strange sickness disappeared and everyone got their shadow back. The Duke and the Duchess were still yet to return from the hill in the mountains, but everything seemed well. As for the shadow god, he's back to his old self, no longer an evil shadow, nor an anti-husk, that was the candlemaker. He was finally horrified. Ah, dus de Reiter? Huh? Wacht dan. Dus de bonus game gaat waarschijnlijk over de Duke en Duchess, omdat die niet terugkeerde. Daar heb ik nog zo het laatste dingetje van kunnen lezen. Ja. Dus dat gaat de bonus game zijn. Dus dat we de Duke en Duchess gaan moeten helpen. Maar wacht, hoe zit het dan in elkaar? We weten dat de rijder van het boek een husk van een man werd, omdat zijn shadow gestolen werd en zijn eigen leven begon te leiden. En we weten dat de shadow sterker en sterker werd en een eigen leven begon te leiden. En dat de rijder een husk van hemzelf werd. Maar hoe past de candlemaker daar dan in? Of heb ik iets gemist? Nee, ergens van een minigame dat uitleg gaf. Nee. The black gets meow. Nee, ik weet het echt niet. Black Cat Appreciation Society. Ja, dat is wel leuk. Misschien omdat er te veel vragen nog blijven. Dat ze het niet... Dat ze de dingen hebben geannuleerd. Ik weet het niet. Wie weet dat de bonus game nog wel wat uitleg geeft. En de parabels geven ook altijd uitleg. Ja, ik zal gewoon wachten tot we de parabels gaan lezen. Meestal geven die alle informatie dat je nog ontbreekt. En meer lore en al. Dat is wel wat goed is. Dat je gewoon meer uitleg krijgt over alles. We gaan nog een Arner en een narrator krijgen. Hebben ze... ik hoop dat ze dat terug hebben gedaan. Dat terug de Dark Parallels werden voorgelezen in plaats van dat je zelf moet lezen. Vind ik veel leuker. Dan kan ik mijn micro afzetten en even mee gewoon volgen. En ervan genieten. Special thanks gewoon voor het lezen. Oh wij. Yes. Out of the shadows. With the shadow's god evil part of the soul finally destroyed, he was back to his normal form, peaceful making candles for the city. He no longer felt like an empty husk. The sun and moon goddess were free, and the maiden goddess and the shadow god were finally together after centuries being separated. Annabelle was peaceful, and the strange sickness vanished from the disease, including Duchess. The Duke and Duchess continued ruling proudly. However, something strange happened. After some time passed, they both vanished and were nowhere to be found in the city. That raised more than a few questions. Oké, dus ik zei nog dat standbeeld aan het begin van de aflevering. Dat lijkt op de Shadow God, op de Candlemaker.
Mijn afvang viel niet dat dat leek op de maiden gods. Dus die waren samen en dan is er iets gebeurd waardoor dat die ene evil werd. Oké, paraboles gaan wel uitleg geven. Chapter 9. Let's go! Detective, the Duke and Duchess have been missing for some time. People are beginning to worry. They are the caretakers of Anaben. It's not like them to go away without telling anyone. I have a bad feeling about this, but I'm too weak from the ritual. I need your help to find them. Amai, nu is het dus te goed. Great Duke of Anaben, it has come to my attention that the town's healers and doctors are incapable of treating someone of such an importance as yourself and your family. I urge you to cross the river and reach the healer's hut. Old healer Arne is a miracle worker and a loyal servant to the ruler of Anaben. Don't risk your health and those of your family. Contact Arne. Sincerely, Dee. Nee, ik kan niet alle. Is toch 4? Nee. Dit is 4. Dit is 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13 en dan deze 205.
Parkeerkamer. Dat is de kamer. Follow the path across the bridge through the mountain cave to reach the ancient ritual grounds. Oké, nou, dat heb ik dus niet gezien. Oké. Een golden lockpick. Wauw. Daartussen stond nog. Oeps. I know you love birds, dear, and their blissful songs. Here's a token of my undying love, Herman. Ik dan nog wat gedaan. De plom. Huh. Moet ik ook gaan.
Zo, wat is dit nu dansen? Zag het goed trouwens. Approaching the Duke's palace by water was the best idea by far. We built a secret passage, so there should be no problem for you to sneak into the chambers when they are asleep. I expect results. By that, I mean I want a shadow tonight. Can't lay of okay. Eens nog terug gaan voor hier dingen te bekijken. Ik zie hem niet meteen staan. Dus dan blijft eraf. Is vanaf. Ik was weer al even snel aan de laten. Ik was een Bob in de aan het houden. Ja, Bob. Ik was u in de aan het houden. Hè? Greetings, stranger.
I'm Arn. People in these woods know me as the Healer. Can I help you with something? Oh, yes. The Duchess is getting her strength back, thanks to the healing power of the woods and my medicine. She and the Duke just went for a walk in the forest, behind the cave. You might catch them if you hurry. Make sure no one expects anything. I will be back soon. To reach the ancient ritual ground, you must cross the ruins and enter the depths of the cave. Oh, help me. Know it. Okay.
Oké, nee. Niet de goeie. Bring the herbs from the forest, roll them in low heat. Antidote. Fine. The grinder. Ik snap niet wat nodig. Had ik dat niet gelegd? Ik dacht, oh wat. Strange man approached my hut earlier. I only get visitors, and he wasn't interested in potions and remedies, but the following morning he came again, scared, asking me for help. He told me his friend has gotten hurt in the forest and left him to guard the house. I'm on my way. I hope I won't be too late. Nee, we zijn gewoon vooruit gaan, vind ik toch.
I feel better now, but I'm so weak. Please, find my wife. I beg you. Dat stukje moet ik nog vinden. Pijn. The Duke and Duchess are honorable people. After years of being my customers, we developed a friendship. I gave a special gift to the Duchess, a fairy medallion. According to the legend, it provides medical protection. Nee, ik ga eerst deze doen. Thank goodness you're here, Detective. That thing pretending to be the healer trapped us. I don't know where my husband is. Safe. We must stay quiet. Help me unlock these restraints, and I'll help you defeat those traitors. Aww. Magic bonds can only be broken by symbols of their makers. Hurry! Give me something sharp! Now take this crystal. I took it from the priestess when she wasn't looking. It's the source of her powers. She plans to use it to take over the shadow world. You have to stop her! Well, zie je dat laat ook niet zien hoe dat het gelukt is.
By the time the fairy tale detective and the Duchess defeated the shapeshifter Aina, Gita had already escaped and was nowhere to be found. Luckily, her plan of taking the form of the Duchess and infiltrating Anaben was put to stop. The Duke and Duchess were safely returned. They were informed to him, and he was deeply shook not long after his beloved. Het gaat iets te snel. Video. Niks nieuw van verhalen. Nog een beetje zoeken. The moon. Zie, dat is het standbeeld. Is de keer mooi moeten gaan. Oké, dus dat hebben we. Dan gaan we naar Out of the Shadows. Oké. Oké. Zijn ze dus allemaal? Oké, let's get started. Rise of the Shadow God. Long ago, darkness and light intertwined to create the Shadow God. With the Shadow God came another world, Earth's twin. It was a cold and empty place wrapped in darkness. This is where he resided. The Shadow God was neither good nor evil. He maintained the balance between the shadows and the light. The Shadow God had two souls. One was pure and peaceful, the other was dark and harsh. Lonely in his world of darkness, he bargained with the moon goddess. She let him reside on the dark side of the moon, allowing him to descend on Earth after sunset. The Shadow God never interacted with humans, but he became envious of their happy world. He built a tower to connect the two worlds and attract the lost souls he pitied. He offered them asylum. As more souls joined him, his power grew. Soon a battle began within the Shadow God. He couldn't resist the temptation of devouring the lost souls. He swore to wrap the earth in darkness, so he would never return to the moon. Ancient traditions forbid the maiden goddess from ever interacting with mortals, but the temptation became too great. Since then, every full moon, she would descend into the world and help those in need. Word spread about a beautiful maiden with magical powers. This story piqued the interest of the local mercenaries, who plotted to ambush her, hoping to harness her power for their own gain. One night, they staged an accident, and as soon as the maiden goddess arrived, falling into a trap. However, by strange fate brought the Shadow God by passing by,
and heard her cries. He chased the mercenaries away, released the maiden goddess. Suddenly, a powerful love was born. They had to keep each other secret, so they met every night at the palace, at the place with the most breathtaking view of Anaben. Unfortunately, the shadow god was torn between his two souls, and their love struggled. To protect her only love, the moon goddess disguised the shadow god's husk into a commoner and sent him to Anaben. She returned to her astral plane heartbroken. Meanwhile, the husk, longing for her love, lit a candle every night time they were supposed to meet, but she never came. As the town of Anaben grew, he began lighting candles everywhere, hoping that the maiden goddess would one day come, and that's how he became the famous candle maker. The sun and moon goddess were two of the most powerful gods, but they had one weakness: dawn and dusk. These were the times that the powers were most fragile. To protect themselves, the moon goddess made the nights cold, and the sun goddess blessed the mornings with warm sun ray. With this, they created the first morning dew, which took the form of a new goddess, pure and innocent as a droplet of spring water, the maiden goddess. The sun and moon goddess were very protective of their little sister, so they forbid her from interacting with the human world. But the maiden goddess could not resist the temptation. One day she noticed a young, pure-hearted maiden in trouble, and descended from her plane, defeating the attackers. The young girl fell to her knees, swearing she would do anything for the goddess in return for saving her life. Though she felt guilt for disobeying her sisters, the maiden goddess yearned to help this girl and others like her. She gently wept the tears from the girl's face and formed a medical glass staff from them. Before she left, she told the girl, "Then take the staff and help those in need. I will always watch over you." That's how she blessed her fairest handmaiden. Fairy godmothers. Centuries ago, the shadow god lived deeply in love with the maiden goddess. However, having two sides to find his soul, they fought each other relentlessly. One night, his shadow whispered to him, "If you become strong enough, you never have to return to the moon." The shadow god ignored the evil whispers for as long as he could, but something terrible happened. He lost his own shadow. Terrified, he came to the maiden goddess looking for help, but as time passed, his power grew weak, and even speaking was a tiresome task. And so the maiden goddess called for her two sisters, the sun and moon goddess. They searched for his shadow day and night, and when they finally faced him, they were almost obliterated by his powers. Not long after, the divine sisters devised a plan. The sun and moon goddess created Shade's lantern, which was able to consume the shadow. Unable to destroy him, the maiden goddess used the magical glass staff and tore him to pieces, hiding each part inside a common person of Anaben. The threat was gone, but now the moon goddess' beloved was no more than a husk. Oké, ja, voordat we beginnen, even drinken. Out of the shadows. Cat of shadows. Since ancient times, the people of Anaben believed in the superstition that black cats brought misfortune and misery. In one peaceful household there lived a cat white as snow. One day she had a litter, 6 pure white kittens, but the seventh was as black as the night with mesmerizing blue eyes. The cat's owner was horrified when he saw the shadowy kitten, so he took it away and left it in the woods. The blind kitten meowed, crying out for her mother, but by fate a mysterious figure was passing by and heard the tiny kitten's cries. It was the shadow god. He took pity on her and cradled her in her arms. He named her Gaida and kept her by his side ever since. One day a taught a court to him.
He forged a beautiful ruby necklace and put it around the cat's neck, and before he knew it, a blue-eyed lady stood before him. "You cared so deeply for me. Now it's time for me to return the favor," said Gida. The shadow god insisted should be free to go wherever she desired, but she refused, wishing only to serve him. Not long after, the shadow god was split and destroyed by the sun and moon goddess. With her beloved shadow god gone, Gita swore to restore him at any cost, believing her hero had been betrayed by his lover and her sisters. She turned back into a cat, plotting revenge on the maiden goddess and her two sisters. Some misunderstandings all around. Oké, nu onze kaarten nog. En dan zijn we klaar met deze. Dus toch waren die hier. En die gingen dan purple omdat het de Shadow World was. Oké. Ja, van de Shadow World heb ik niks aan. Nog 12. Ik had niet gedacht dat die in de Shadow World ook waren. Het kan nog wel vlot. Er zijn er nog maar 9. Veel puin op. Nu zie ik hem. Wacht, we hebben ook geen trailer gekregen voor de volgende. Dat is niet goed. Nog 4. Nog 2. En de laatste. Nice. Ja, dat is geen volgende dingen. Geef me heel even. Ik ga eens even piepen wat de volgende is. Dat is The Return of the Salt Princess. Dus we zullen wel zien wat daarmee komt.
Ja, dat is de souvenirs. Dat moeten we niet hebben. Oké. Dan is het voorlopig het gedaan voor Requiem of the Forgotten Shadow. Ik zou zeggen, like, subscribe. En tot de volgende. Bye bye.